A very inspiring video indeed. Let's summarize what we just watched. So it's about students in Fukuoka that face high housing prices. And this is not just for Fukuoka or in Japan. In a lot of different countries, I'm sure here in Korea as well, but also in Canada and the United States. If there's a town that has like a university or a college in it, the housing prices for students are still very expensive despite the fact that the town is a suburban town or it's closer to the countryside. So yeah, so it's about these Japanese students and they just formed a group and they found all these empty houses. Out of 7 houses, 1 is an empty house in Fukuoka. And they basically took these empty houses and they sat down and they made contracts with the owners and the government to share the houses and of course redesign and some of them even rebuild them as well. And this is what they call the empty house project. And the bottom line of the video is to just make use of all resources by sharing and cooperating with others. It's a lot easier than you think, and sometimes it's good to think outside the box. Don't just assume that you have to do something because somebody tells you to do it. Sometimes you can think outside the box and do something a little bit different, a little bit daring, and perhaps you can get a good outcome out of it. Let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 theme 소개해드리겠습니다. 붕괴 위험이 있는 집에 대해 강제 철거를 허가한다. 두 번째 문장은요. 버려진 빈집을 사람 사는 공간으로 바꾼 학생들의 아이디어. 이거는 완전한 문장으로 살짝 변경을 해서 영어로 바꿔보겠습니다. 자, 일단 지식 복화부터 시작하겠습니다. 첫 번째 핵심 표현은요. 붕괴 위험입니다. 붕괴 위험. That's what's happening in this picture right here. 자, 붕괴는 collapse라고 합니다. collapse. Okay? collapse. 위험은 risk. 그래서 이 두 단어를 이렇게 붙이면 risk of collapse라고 하시면 돼요. 붕괴 위험은 risk of collapse. Let me show you how to use this expression because it is a little bit tricky. 그 건물은 붕괴 위험이 있다. 자, 붕괴 위험이 있다 할 때는 be 그 다음에 at 전치사 at를 사용하셔야 돼요. So it is a little bit tricky. 그래서 조금 어려울 수도 있어요. The building is 그냥 risk of collapse라고 하면 정말 어색하고 문법적으로 틀렸어요. 자, is at라고 하셔야 돼요. The building is at risk of collapse. The building is at risk of collapse. 그래서 오늘 지식 라이팅에서 저희가 이 형태로 저희가 써볼게요. 자, 다시 한번 붕괴 위험은 risk of collapse. 두 번째 핵심 표현은요. 강제 철거. 강제 철거를 영어로 어떻게 말할 수 있을까요? 한번 생각해 보세요. 자, 철거하다 할 때는 demolish라고 합니다. demolish. demolish means to completely destroy something. Okay? 철거는 명사 형태로 demolition. demolition. 그래서 강제 철거를 허가하다 할 때는 issue는 뭐 authorize 하고 비슷한 말이에요. 허가하다라는 말이에요. 뭐를 허가해요? 강제 철거를 a demolition order. order가 조금 가볍게 느껴질 수 있어요. 이거는 강제 철거인데 order를 주문으로 생각하지 마시고 명령을 생각해 보세요. 명령. 강한 단어잖아요. 그래서 그렇게 생각하시면 돼요. The government issued a demolition order for the house. Okay? 다시 한번 강제 철거는 a demolition order 하지만 허가하다 할 때는 issue 동사를 사용하시면 됩니다. 자, 지식 라이팅으로 넘어가겠습니다. 자, 첫 번째 theme은요. 붕괴 위험이 있는 집에 대해 강제 철거를 허가한다. 조금 바꿔볼게요. 정부는 붕괴 위험이 있는 집에 대해 강제 철거를 허가했다라고 영작을 해보겠습니다. 일단 영어는 주어가 항상 필요하니까 정부는 부터 시작할게요. 자, 정부는 무엇을 허가했다. 자, 허가하다는
issue 동사 배웠죠? 그래서 정부는 이 나라에 정부가 몇 개 있어요. 하나밖에 없지요. 그래서 the government라고 해야 됩니다. When we're talking about the Korean government as well, we say the Korean government or 그냥 the government. Okay? 그래서 the government 허가했다 과거 형태로 issued 뭐를 허가했어요? 강제 철거를 그러면 a demolition order 오늘 배웠던 핵심 표현이죠. a demolition order 붕괴 위험이 있는 집에 대해 그래서 for houses 일반적으로 집들 얘기를 하는 거죠. 근데 어떤 집들을 얘기를 하는 거예요? 구체적으로 설명을 합니다. At risk of collapse 붕괴 위험이 있는 하니까 at라고 해야 되겠죠? So for houses at risk of collapse. Okay, let's take a look at the final sentence. 정부는 붕괴 위험이 있는 집에 대해 강제 철거를 허가했다. The government, 자 정부는 허가했다. Issued, 뭐를 허가했어요? A demolition order, 강제 철거를 허가했다. For what? 뭐에 대해서요? For houses, okay? For houses, what kind of houses are these? 자, 붕괴 위험이 있는 집이요. For houses at risk of collapse, okay? 그래서 이 문장 그냥 houses에도 끝내도 돼요. 하지만 houses에 대해서 꾸며주는 얘기가 나옵니다. The government has issued a demolition order for houses at risk of collapse. Okay, let's take a look at the second theme. 버려진 빈집을 사람 사는 공간으로 바꾼 학생들의 아이디어. 이거는 완전한 문장 아니니까 학생들의 아이디어는 버려진 빈집을 사람 사는 공간으로 바꾸는 것이다. 바꾸는 것이었다. 이렇게 바꿀게요. 자, 첫 번째 부분은요. 학생들의 아이디어는 무엇이었다. The students' idea was. 자, 학생들은 학생 한 명만 있는 게 아니고 학생들 몇 명 있었잖아요. There was a group of students. 그래서 우리는 알잖아요. 어떤 학생들 얘기를 하는 거니까. So we know exactly what students we're talking about. So we don't want to just say students. We can say the students. 그 다음에 그들의 아이디어니까 복수 형태에서 apostrophe를 쓰시면 됩니다. The students' idea. 그 다음에 아이디어니까 students가 지금 중심이 아니고 아이디어니까 was라고 쓰시면 됩니다. The students' idea was 바꾸는 것 to make 대신 transform라고 하셔도 돼요. transform은 좀 더 make보다 더 강한 말이죠. 더 많이 뭔가 바뀌어지는 그런 말이죠. 버려진 집을 사람 사는 공간으로. 자, 버려진 집은 버려진 빈집이라고 써져 있네요. 버려진 빈집. 이 한국어를 살릴 거면 abandoned and empty houses라고 하셔도 돼요. 하지만 버려진 집은 당연히 빈집이라고 알고 있으니까 굳이 empty 안 쓰셔도 될 것 같아요. 그래서 저는 그냥 abandoned houses라고 하고요. 무엇으로 바꾸는 거예요? 사람 사는 공간으로. 그래서 into를 사용해요. into a space. a space는 공간이죠. 자, 이 공간에 대해서 더 설명합니다. 사람 사는 공간 where people can live in. Okay? So we can say abandoned houses into a space where people can live in. Okay, let's take a look at the final sentence. 자, 학생들의 아이디어는 버려진 빈집을 사람 사는 공간으로 바꾸는 것이었다. Okay, so 학생들의 아이디어는 the students' idea 무엇이었다. 그러니까 그냥 was로 하고요. 이제 to transform, okay, to transform 뭐를 바꾸는 거죠? 뭐를 바꿔요? 버려진 빈집을요. abandoned houses. 자, 이 버려진 빈집을 어떻게 변화시키는 거예요? 그래서 into를 사용해서 a space, 공간이에요. 어떤 공간? 사람 사는 공간이요. where people can live
in. Okay, let's read it together. The students' idea was to transform abandoned houses into a space where people can live in. Okay? 네, 여기서 the students' idea. 이 학생들이 하나보다 더 되잖아요. 그래서 복수 형태지만 아이디어는 같으니까 여기서는 단수 형태로 아이디어라고 했습니다. 자, 그러면 오늘 배웠던 거 복습을 해보겠습니다. 자, 첫 번째 핵심 표현은요. 붕괴 위험은 risk of collapse라고 배웠죠. 그리고 강제 철거는 demolition order. 강제 철거를 허가하다 할 때는 issue a demolition order. 물론 다른 동사를 사용하셔도 되지만 일반적으로 가장 많이 사용하는 동사는 이 표현하고는 issue입니다. 그래서 같이 짝으로 사용하는 게 가장 자연스러워요. 자, 첫 번째 띠문요. The government issued a demolition order for houses at risk of collapse. 자, 두 번째 문장이요. 큰 소리로 따라해 보세요. The students' idea was to transform abandoned houses into a space where people can live in. Very good. And before you go, I have a few questions for you to think about. First, what can we do about empty houses in the countryside? So this isn't just a problem in Japan. We have this problem here in Korea as well. So what do you think? What can we do about these empty houses? My second question to you is, where else can we apply the concept of sharing housing? So in this case of the students in Fukuoka, so these were more for the students who, moved all the way to Fukuoka and they needed housing, but they couldn't afford it because they didn't have income coming in. But besides students, who else can share housing? Where can we apply this idea to as well? Think of some other places. Okay, thank you so much for joining me. As always, don't forget you can always check out our website at www.ebse.co.kr. Look up 지식 English 2. Give our program lots of love. And don't forget you can also rewatch any of our episodes at any time for free. Thank you so much for spending today with me, and I will see you guys next time. Bye!